Now, what counts in life is not the life that you live. It is the difference that you make in others' lives that counts for the significance of the life that you live. You can become the change we see in this world. My name is Caritas, and today we've traveled to Wakiso District, interior town, where we get to meet Jajja Flora. Now, Jajja Flora, at 52 years old, she still opens her door to children. She has a total of 17 children, from her own 4 who have grown, and to others that she has picked from 1 month to 2 years to 5 years. She has had all sorts of children. Problem, however, is the kind of lifestyle that she has, the home that she has for these children, the means of survival that she has are next to nothing. And the children still look up to her as their mother. How does she manage to do this without a job, without a proper source of income? How does she take care of these children? Even though she says she still welcomes more children that need her help. Kale nawe jebali. Jajja Flora ngenze nempulira Jajja Flora tugamba katuje tulabe Jajja Flora. When you get to Jajja Flora's home, you could confuse it for a kindergarten or an orphanage. The children that live here come with different testimonies. Many are abandoned, neglected, or even abused by their parents. Others lost their parents. Jajja Flora njagala kumanya eno story yo bwe yatandika. Story yange eno okuva mu kinaana. Olukubanga nalinga njagala nnyo abaana. Ne kusomera kwa nalinga njagala abaana era nga bagamba nti omuwala omukulu oyo yabeera n'obwana obuto mu butuufu abaana mbaagala. Bulamu bwange bwonna njagala abaana. Baana mukisa nno. Kati omwana gwe nasookera ddala okukuza oba gyali bataliyo simanyi. Bamuyitanga Minyafunooti. Mukyala yali Munyarwanda. Kati omukyala nampa omwana oyo gwe nasookerako ddala baali bamuyita Minyafunooti. Simanyi oba gyali bataliyo kuba n'olutalwa Museveni. Omwana yatuuka ekiseera mu 1987. Omwana mama we n'amunona n'amutwala ng'omwana akuze n'angamba omwana atuuse okufumbirwa. Nabula nga obulamu bwange bukoze eki busanyadde kuba yali akuze era afuuse wa mugaso. Bannakajjayo nga kato nnyo. Kati ate omwana oyo ne mmukuza. Bwentyo nejjanga ndera abaana. A story that started simply as a passion is what we see today as one touching lives in the community that is engulfed by poverty, frustration, broken families, and torn relationships. Jajja Flora has become the beacon of hope for many of these little ones. Kati omwana wenzijukira wali ku poliisi bakiretanga kito nnyo nozanga kya myezi 2 wegiti bakireta ne bamuyita ali ku poliisi nakiriza okubeera n'omwana ne bamumuwa n'amulabirira ne bagenda nga bamuleterera abaana abatootote nnyo ng'abalabirira nakati waliwo n'abalabe nafunanga mu ngeri gyotosobola kuba ng'oli ayinza okugaa nti kati wafuna otya nga toli yaleeta akaana ka bebi kato n'akakuteekerawo inadduka. On the day of our visit, we found 17 innocent souls living under Jajja's care. One of them is this little beautiful girl that Jajja chose to name Florence Kwagalakwe. Omwana oyo Florence maama ye ndowooza samanya kuba yalinnya taxi n'agenda ng'amulese mu Nakale. Namulonda kwolwo nejjusa. Wanagamba omwana oyo bw'anaafaako mazima mutwalewa era n'atandika nti okukaaba. Kirungi nti talina ebbaluwa ya poliisi gye bamumpeerako. Omutuusa wano wamma yalwala nga takyalina nagakola bwe gati. Nafukamira mu ngamba Mukama guwampadde omwana no tunuulire kuba sirajja kuziika mwana ono. Bwentyo namutuma Florence nemwongerako n'eddaala lyakwagala kuba kwali kwagala kwa Katonda. Ate ne mubaza Mukama kayumba kana akabiwola bidde ddala nti ate nze Florence nze nsobola okukuza omwana ono ne mwebaza olw'ekyo. Bangamba najja ano nga nina emyezi 2 naye kati nina 13. Jajja atutabiridde atukumye nga tuli bulungi buli tuba tugenda ffenna. Njala bwebe tuluma atugumya tutugenda kulira ekyokulya tukifuna. Erinnya lyange nze Ajuna Rebecca.
Wenajiraana eno nali muto. Simanyi maama wange, simanyi taata wange. Maama yampeeredde okuva mu buto paka wentuuse wano eno. Nina emyaka 11. Kama tuwe emmere tukwenza nnyo tugabirira nsobodde otubeezaawo. Everything that Jajja Flora plans for these children is on a very tight budget. The food, the clothes, the beddings, the school fees. It's so tight for so many children. It's a state of survival by chance. Embeera eyo ebadde enzibu nnyo. Naye ng'ate nina obuyumba bw'abapangisa waliwaako. Nakano waliwo ampaayo ebirimu. Nakano waliwo omukyala atunda matooke. Namugamba mfo ky'okumpa ssente. Ampenga mmere okalaba kunera katiika naye yagumiikiriza olw'okuba nga ndaba nange bwenfaanana. Kyenkola ne wamba sina ssente. Nenfuna ssente oba olwala ng'oli ansasudde. Nzisasula yonna gye bammanja. Ate neetandika okulya ebbanja eppya. Bwe kirina okuba. Kyenkola kulaba nti nno ssente z'omuntu ntuukiriza era bwe mbanga sinaba kutuukayo mugamba munnange sinabukola ki mumiikirizaako saafunye naye obunyongeraayo kiri bubi. Kati mpisa mu lunaku lwo olunaku ku baana abaana batasoma bwe bukya paka lwe buziba mutandika mutya ne muweebaka mutya. Kati nkera ssaawa 10 nenzuukuka. Bwe nzuukuka nentandika okuteekako n'enkuma essigiri nentekako obuugi. Obuugi bwamu natera okujja ssaawa 11:30 12 nenzuukusa abaana bange bonna banna okunaaba omubiri bafune amaanyi aganaabeerawo nembawo obuugi. Kakati mugenda ku ssomero mulina okusoma ennyo ticca watotegedde mu kukola eki mubuuze. Nemperekera abaana bano ne batwala ku ssomero. Basomera ku walinga ngoyisiza poliisi waliwo essomero bayita Motherland nembatwala nenkomawo nenjoza ebintu bye banywereddeko mmala nentekako emmere saa 7 gwennyini 6:30 mba nnonayo abaana abo kuba sina school fee sina ssente za mmere ne tuliira wamu saa 7. Kati bano abalala abatali bato nnyo ne bezzaayo nenkomawo nentegeka ekyeggulo saa 2 zennyini bateeka okuba nga balya kubanga balina okukeera ennyo. Inside Jajja Flora's house, in one of the rooms where we have 4 beds and 2 mattresses on the floor. But already as soon as you enter, it's so stuffy, it's so congested. I feel so hot. You feel the air you're taking in is just not getting where it's supposed to be. It just doesn't feel clean and well aerated. Now, I'm imagining when you have 6 children who are in this room, and that may not be the number, it just might be double, where you have 2 on every bed with a leaking roof. And then you have no window that really functions. You don't have doors that lock. There are no locks for security. That open area that lets in all the mosquitoes. This here, much as Jajja is the hero in this big story, the children are the actual heroes. To be able to go through this hardship, this kind of living, every single day, and still stay there, still stay with Jajja, not run and roam the streets or do otherwise. I commend them. They're my heroes. This wall that she prefers to call the wall of compassion is what she uses as a phone book. On here, she writes all the numbers of people that cross her path just in case one day she can call them up for help. While we were here, one of the children fell sick. The child was really hot. And while we thought it was just that one, a second one fell sick and had to be taken to the hospital. Of course, with no resources. But this is the story. This is what Jajja Flora knows. This is the medicine, the herbs that she has to boil in order to get medication for the children, for whatsoever it is, an infection or malaria, until it gets very severe, like in the case that we just saw. Jajja's roles are numerous and undefined. She is faced with the task of ensuring security
of these children. The doors to her house are old and weak. Electricity in this home is more often off and rarely on. The children usually do their homework on candles, which could burn up the packed house. The little ones meander as they play, and Jajja has to keep up with each one of them to make sure they're not raped or faced with any harm. Chicho wali yagadde okulaba nga bayamba Okumuwe- abantu bazira kisa. ku baana okusoma kikulu. Jajja Flora okusoma abaana kikulu nnyo. Tubadde twagala mukwatireko abaana bano basobole okusoma kubanga obwana buto. njagala beera okulembeze ow'eggwanga. Jajja Florence gives a service that is beyond self. She entails everything that defines a hero. Now, for you who's watching and anyone around you that you could tell, open your eye, keep your ear on the ground, listen very closely. Someone somewhere needs a helping hand, in whatever form. This is Airtel, and together we can. You guy, you are funny. How much did you pay to call your chick? Just 3 shillings per second. Why? Is it funny? Have you heard of Airtel Zone? Get on the real zone and pay less than 3 shillings per second. Dial *135# and Switch to Airtel Zone, the real zone.